Tudo contigo, Bruna. Bom dia, pessoal. Hoje é 9 de maio de 2025. A gente está iniciando mais uma reunião do LocoComfa. LocoComfa é a união de dois grupos de pesquisa aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O grupo de pesquisa em comportamento motor e fisioterapia aquática, coordenado pela professora Flávia Martinez, e o grupo Locomotion, coordenado pelo professor Leonardo Tartaruga. Hoje a gente tem a última aula ministrada pelo André Mello. Hoje ele fala sobre análise de dados de eletromiografia. Retomando que na primeira aula dele, ele falou sobre a neurofisiologia da eletromiografia, explicou teoricamente toda a coleta. E na segunda aula nós fizemos uma aula prática com coleta e hoje nós vamos usar esses dados para que o André possa nos explicar a análise de dados. Análise, o tratamento e análise de dados. Hoje, devido à importância e à extensão da aula do André, a gente não tem apresentação de artigo pelos bolsistas da graduação. O cronograma atualizado das nossas reuniões está no Drive. O link está disponível na descrição do grupo do WhatsApp, mas quem quiser pode me pedir, que eu disponho. Agora eu passo a palavra para o professor Leonardo Tartaruga para dar alguns recados. Boa tarde, professor. Obrigado, Bruna. Boa tarde para todo mundo agora, oficialmente gravando. Saudações para todos os alunos, colegas, colaboradores da rede aí, Locomotion e Confa, né? LocoComfa. É muito legal ver a turma aí junto. Nos vimos muito rápido com alguns no Brasil e um pouquinho mais no Uruguai, né, na última vez. E eu queria destacar só, fazer um cumprimento a alguns colegas que estão integrando aí e que são dessa grande rede de colaboração que a gente tem, às vezes muito rápido, como foi o caso do Klaus, né? É algo que a gente está começando ainda a desenvolver. Com outros, faz muitos anos que temos uma colaboração e é legal até ver eles aqui, porque as pessoas acho que escutam ao longo dos anos e às vezes a gente não consegue mostrar toda a dimensão dessa colaboração. Por exemplo, faço aqui também o aviso do Gustavo Iriart, né, que é nosso parceiro na Marcha Nórdica Argentina, né, ele coordena esse excelente, enorme grupo aí, iniciativa que ele tem de Marcha Nórdica na Argentina, e onde ele nos convida para um evento que acontece anualmente, vários anos, já é uma tradição na área da marcha nórdica, na América do Sul, mas também mais, né? Tem Europa, tem vários países participando, e nós vamos estar participando de novo. O Gustavo sempre nos dá um espaço, é muito generoso, assim, nessa colaboração. É, dali, inclusive, surgiram ideias que a gente ainda não conseguiu fazer, mas para dividir com vocês, da gente criar um curso também de marcha nórdica, com uma visão mais científica, como uma continuação, um aprofundamento de marcha nórdica para toda essa rede também, usando a base da nossa experiência aqui do Locomotion, com os estudos também de biomecânica, né, e cruzando com toda a experiência das equipes. Mas tem muita coisa legal aí. Também ressalto outra colaboração com a professora Paula. Ó, tá chegando a chefona aí. Daqui a pouco abre o microfone aí e participa a Flavita. Mas a Paula Cardenas, nós conhecemos, ela foi uma palestrante no ASB em dezembro, e a partir daí começamos também com algumas reuniões e estamos iniciando uma colaboração. Estou esperando ela para uma visita em Pavia com os estudantes dela, e ela é professora de Bogotá, Colômbia, né? Faço esse registro também, e vários colegas, por aí, o Gustavo Bermudes, de Montevidéu, que nos vimos faz pouco, né? Esteve aí na disciplina, e para os convidados, eu falo aqui um pouquinho dessa dimensão do grupo, que hoje tem essa característica, tem pesquisadores que são renomados, que eu sei que ele não vai gostar disso que eu vou falar, mas tem, por exemplo, o Rodrigo da Rosa, é uma referência nossa na área dos estudos de biomecânica da corrida e mecanismo elástico. Ele tem trabalhos que são fundamentais, que foram até citados no Mundial do ASB, por exemplo, durante apresentações, por exemplo, e às vezes a gente não se dá conta, mas é um parceiro nosso, e hoje ele também, além de pesquisador associado do Locomotion, né, porque ele é da turma que a gente diz assim, raiz, ou seja, eternamente vai ser participante, mas também tem feito um trabalho muito legal no Clube Cacheiros, que é um grande clube de muita tradição na natação em Porto Alegre, né, e tem também aí os nossos alunos todos aí que tocam
o grupo, que eu acho que é muito legal. Então, de informes que eu queria dar nesse início, assim, da minha parte, era mais fazer essa apresentação para que as pessoas saibam das coisas que estão acontecendo, né? Então, até como motivação, nós temos um dos nossos garotos de ouro, assim, que eu digo que são os doutorandos que estão numa bela formação, é o caso do Edilson, né? Que está atualmente ali como pesquisador associado no laboratório do professor Jorge Storniolo, né? E já tem até, parece que tem até mesa para ele, computador, a coisa mais chique, né? Que isso na Itália não é uma coisa simples no exterior, chegar ganhando mesa, né? Parece simples, mas não é. Eu lembro sempre da Diana, que é a nossa colega, nossa ex-aluna, né? Parceira aí colombiana, que fez o estágio dela na Alemanha, e a Alemanha é sempre um exemplo de muita organização, mas eu lembro que ela passou por meses que ela não podia nem pisar no laboratório por causa da burocracia só de entrar, né? Então, é um processo difícil para os estudantes, porque tem toda uma sistemática que eu não vou me deter aqui, mas não é uma coisa simples. Mas nós, na Itália, como o Jorge já é um professor italiano, e eu estou quase italiano, né? Estou um pouco menos de 2 anos, isso aí nos dá alguma facilitação para a gente romper algumas barreiras, assim, dessas burocracias internacionalmente. Acho que isso tem que ser bem valorizado também, até para a turma que quer vir também saber que é por aí, né? Que nem tudo que reluz é ouro lá fora e a gente ter essa parceria internacional, isso ajuda bastante. Tá? Eu fico bem feliz de ver todo mundo e fecho por aqui. Só dizer que no Uruguai foi muito divertido, foi muito produtivo, abrimos alguns mestrados e doutorados, inclusive já fechando projetos com caminhada nórdica, controle motor, coisas que estão envolvidas a professora Flávia sempre, né, e parceiros do grupo. Inclusive teve visita de pesquisador, estava o Augusto ainda lá no Uruguai, ele tinha uma corrida para fazer lá e aproveitamos já para fazer uma visita nos laboratórios e fechou, deu muito certo, assim, e as coisas estão cada vez se entrelaçando mais. Passo a palavra para a professora Flávia Martinez, se ela quiser dar algumas palavras na parte de informes antes da aula do André. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na sala. Eu estou com o André de um lado, o Matheus de outro e a Bruna ali na frente, mas cada um no seu computador. Saúdo a todos, pessoas novas, né, que eu não conheço. Muito prazer, meu nome é Flávia, sou professora aqui da Urgs. A gente tem estado numa sequência de reuniões aqui relativas à eletromiografia. O André está liderando esse workshop, que a gente poderia chamar. Esse é o nosso terceiro encontro de prática de eletromiografia, que é uma demanda que nós temos, né? Além de cinemática, dinamometria, a gente está mexendo cada vez mais com eletromiografia, e a eletromiografia sempre tem suas questões. I don't know if I must speak English, but I don't know if everybody is understanding me, ou a gente segue em português mesmo. Em português um pouco mais lento, vou pedir para o André, mas os colegas todos aqui sul-americanos acho que vão entender bem. Porque o Zoom agora ele tem um sistema de tradução, né? O Zoom a gente pode colocar uma alternativa aqui de tradução simultânea. Então a gente depois pode ver isso juntos. De qualquer forma, eu gostaria de saudar todos os presentes, prazer em vê-los, Rodrigo, Borba, Jorginho e o pessoal todo. E muito prazer, Klaus, Marta e Gustavo, que acho que são as pessoas que eu não conheço. Muito, muito feliz de vê-los por aqui. Um ótimo dia a todos. Flavita, eu faço só um parênteses, pessoal. Eu falei hoje com o organizador do quinto Fisiomec, eu não perdi a conta, que vai ser em Parnaíba, com o Marcelo Curgens, vai ser em dezembro de 2026, ou seja, falta um ano e meio, tá? Mas as coisas já estão sendo organizadas, assim, a gente vai fazer uma série de reuniões com a rede Locomotion toda, e a nossa ideia é organizar bem o evento e já avisar todos, né, que estão super convidados, assim, e para quem é participante dos grupos, assim, saber que é um evento nosso mesmo, então por isso é muito importante a participação e a organização anterior já pensando isso. É dezembro, não tem ainda a data definida, vai ter um ano de antecedência, mas vai ser no período de dezembro, e então, lembrando só, mas os mais velhos já sabem disso, né, a gente já definiu isso em Guarapuava, mas eu reforço aqui a reunião que eu tive também com o Marcelo, ele pediu até para avisar isso. Tá bom, obrigado. Posso? Bom, então vou
Vou iniciar aqui. Então, bom dia, boa tarde a todos. Ah, Meu nome é André Ivaniski-Mello, sou doutorando no grupo, e então é muito bom ver gente nova aí participando da reunião. Ver a reunião cheia assim é muito gratificante. Então, hoje, né, como a professora Flávia falou, o professor Leonardo, a Bruna também, hoje é a terceira aula, terceiro encontro sobre desse workshop de eletromiografia. Tá, eu vou tentar falar devagar, tá? Pessoal, de fora do Brasil, para tentar me fazer comunicar melhor, mas qualquer coisa, por favor, me interrompam, tá? Então, hoje é o terceiro encontro de eletromiografia. No primeiro, a gente falou sobre a teoria de eletromiografia, então, o que que a eletromiografia coleta, falamos sobre neurofisiologia da ativação muscular. Hoje, no segundo encontro, então, a gente fez a prática da eletromiografia, então a gente fez uma coleta com um eletromiógrafo aqui no laboratório, um, um miotool, um eletromiógrafo de 8 canais, e a gente fez uma coleta de dois músculos. A gente coletou um músculo bíceps braquial e tríceps braquial, durante duas condições de exercício. Então, um exercício era ambos de flexão de cotovelo, mas numa situação, então, o aluno ali, o Luiz Bragança, né, estava sentado, então estava realizando a flexão de joelho sentado, com o cotovelo apoiado na mesa, então fazendo simulando uma rosca Scott, né, que a gente conseguiu fazer mais próximo disso aqui na sala. E depois ele realizou o mesmo exercício, fez a flexão de cotovelo também, com uma caneleira de 3 quilos na mão, mas em pé, em ortostase. Então a gente tem essas duas condições. Numa, ele estava sem apoio de cotovelo e com o ombro na neutra, e na outra situação ele estava com uma flexão de ombro e com o cotovelo apoiado na mesa. Então, foram esses dois exercícios que a gente coletou, e a ideia é a gente fazer a análise eletromiográfica desses dois arquivos, tá? Eu vou começar desde a parte de exportar o arquivo bruto do programa, tá bom? Isso é uma dúvida até que a gente estava falando com o Dani esses dias, né, Dani? O Daniel está coletando para o mestrado dele eletromiografia, então foi uma dúvida que surgiu também de então a gente faz a coleta com equipamento, esse arquivo ele é salvo no nosso computador, e como extrair esse arquivo que saiu do equipamento para importar ele para nossa rotina, para o nosso código, né, para o programa que a gente vai analisar essa curva, esse dado. Então, eu vou na pasta, claro, de novo, esse é o procedimento desse equipamento, né? Talvez outros equipamentos vão ter outros procedimentos para exportar esse dado bruto que a gente chama, né? Mas desse equipamento especificamente no meu tool é esse procedimento. Então, essa ideia é sempre exportar esse arquivo bruto. Então, eu vou abrir a pasta do meu Tech Suite, abro aqui de novo, eu vou ter várias pastas e eu vou ter a pasta dos pacientes. Então, que ele denomina, são os sujeitos, os participantes, e aqui, cada paciente tem um código. Eu sei pela data, que eu sei que é o sujeito que a gente botou na semana passada. Eu já tinha exportado esse arquivo, então, 2 de maio, então foi há 7 dias atrás, na semana passada. Eu abro aqui, e aqui ele tem, né, aqui ele dá o nome do sujeito que a gente salvou lá no programa, e tem diversos arquivos aqui, tá? Então, ele tem arquivos .edf, arquivos .mgxml, arquivo .mgxml cache e arquivo png. Tá? Então, a gente fez dois arquivos, a gente fez duas coletas. Então, para cada coleta, a gente tem 4 arquivos. Esses 4 para a primeira coleta, esses 4 para a segunda coleta. Então, retomando só o que a gente falou na aula passada, que é bem importante, quando for coletar para esse equipamento, anotar qual foi a ordem dos testes. Porque quando ele salva o arquivo, ele não salva com o nome, ele salva pelo data e horário. Então, por exemplo, aqui ele salva o nome do sujeito e salva a data. Dia 25 de maio,
às 11h58. Então, eu tenho que saber, às 11h58, qual foi o teste que eu fiz. Eu não consigo renomear esse arquivo. Dentro do programa, eu não consigo nomear esse arquivo. Então, ali pela ordem que a gente lembra, a gente anotou, a gente sabe que o primeiro arquivo é o da rosca Scott e o segundo arquivo é o da flexão em pé. Tá? Então, isso é importante controlar na hora de coletar. Então, o arquivo que a gente vai precisar é esse ponto EDF, tá? Esse é o arquivo que a gente vai utilizar para analisar, esse é o arquivo bruto. Esse é o arquivo que contém os dados de eletromiografia, tá? Então, eu vou copiar esses dois, então não vou, eu sugiro copiar, não recortar, então eu copio esses dois arquivos e eu vou lá na pasta que eu, dos, dos testes, né, enfim, do meu projeto, do meu mestrado, do meu TCC, do meu doutorado, enfim, do artigo que está se desenvolvendo, e colo lá os dados, tá? Então, eu vou ter aqui a minha pasta data com os arquivos de entrada, tá? Aqui, para o professor não me xingar, tá? Só porque ele está aqui eu não fiz. Então, tem que ter a pasta data in e data out, tá? Então, o tronco ali, né? Ter a pasta data, dentro da pasta data in, que vão ser todos os arquivos de entrada, e a pasta data out, que tem os arquivos de saída, que vão ser os arquivos que vão sair da rotina. Né? Então, tudo organizadinho aqui. Tá? Então, eu vou ter a pasta data in, que eu vou botar os arquivos brutos, os arquivos que vão entrar na minha rotina. E depois a pasta data out, que vão ser os arquivos que vão sair da rotina. Tá? Então, eu tenho esses dois arquivos, lá que vieram do programa, e aqui eu só copiei eles e renomeei, tá? Só para facilitar. Então, eu já renomeei aqui o Rosca Scott e o Flexão em Pé. Tá? Então, esses vão ser esses arquivos que a gente vai analisar na nossa rotina. Tá? Eu enviei antes, mas depois, se quiser, eu posso reenviar, que eu alterei algumas coisas, tá? O código que a gente vai utilizar, tá? Que é esse aqui, tá? Que é em linguagem Python, e a gente usa, esse é o programa, especificamente, é o Visual Studio Code. Tem diversos programas que dá para rodar código em Python, tá? Atualmente a gente está utilizando esse Visual Studio Code, a gente tá se dando bem com ele, assim, tá achando ele ah, bem razoável, assim, por diversas razões. Então, é o que eu recomendo hoje em dia para quem quiser programar em Python e rodar rotinas em Python, é usar o Visual Studio Code, tá? É um programa, é da Microsoft mesmo, não precisa pagar nada para baixar. Os códigos em Python também é tudo livre, open, então não tem nenhum custo de instalação, de assinatura, nem nada, então é bem simples, bem fácil de baixar e instalar esse tipo de programa. Bom, então, um pouco da linguagem Python, tá? Aqui, esse é o código, tá? Ele é dividido em células, são essas caixinhas aqui, tá? Então, são diferentes células. Eu posso criar uma célula nova aqui. Então, se eu coloco o meu cursor aqui no meio, embaixo, ele mostra aqui para eu abrir uma célula nova de code, que é onde eu vou escrever meu código, ou Markdown, que é uma célula de texto, de título. Então, vou botar aqui título. Ele vai criar um título ali para ir organizando, para ficar mais visual, melhorar a leitura do meu código, tá? Então, se eu coloco com esse hashtag antes e dou um espaço, ele fica em negrito e uma fonte maior, mas se eu escrevo direto, ele fica um texto menorzinho, tá? Visual é para organizar, vai mandar o código para outra pessoa, depois vai abrir o código depois de um tempo para ter indicações em textos dizendo o que está acontecendo nesse código. Mas eu posso também escrever texto abrindo uma célula de código e botando o jogo da velha, né, o hashtag no início. Então, se eu não coloco o jogo da velha, se eu escrevo direto, digamos, variável, a ver que o texto, a palavra está branca, né? A cor está branca. Mas se eu coloco o hashtag, ela fica verde. Então, esse verde significa que é uma linha de comentário. Então, quando eu for rodar o código, o computador ele não vai decodificar essa linha, ele vai pular ela, porque ele vai entender que isso é um comentário. Então, esse é só para a gente explicar, né, descrever o que está acontecendo naquele código. Daqui a pouco é uma linha de código realmente ali que a gente, né,
criou uma variável, fez alguma coisa e a gente quer bloquear ela. Então, coloco o jogo da velha na frente e vai bloquear essa linha. Essa linha fica bloqueada, ela não roda mais, tá? Então, alguns macetes básicos, assim, tá? Da linguagem Python. Mas, então, aqui em cima, é sempre bom descrever em cima da rotina o que que ela faz, assim, dar um sumário da rotina, tá? O que que ela faz. Então, aqui, tá? É uma rotina que ela importa dados de eletromiografia. Então, ela vai importar esses dados brutos. Ela vai preparar esses dados, vai filtrar as curvas. Aqui eu coloquei uma função de fazer RMS da curva, fazer um recorte temporal da curva, a função também de determinar a coativação entre de par muscular. Então, como a gente tem músculo anterior e posterior, a gente tem o bíceps e o tríceps, vou ter uma função de determinar a coativação desses músculos ao longo de um movimento, tá? E, por fim, exportar. Então, ele vai calcular todas as variáveis e, no final, ele vai exportar esses resultados para um Excel, tá? Para a pasta lá do data out. Tá? Então, a rotina ela sempre vai ter essa estrutura geral, né? Vai ser dados que vão entrar, vão ser processados e dados que vão sair. Tá? E daí, esse Excel que a gente vai jogar, vai rodar estatística, enfim, vai preparar a planilha, vai botar no SPSS, enfim, vai rodar a estatística depois. Tá. Então, aqui, algumas indicações de como utilizar a rotina, tá? Tá. Isso aqui eu vou deixar. Então, inserir o path, o endereço do arquivo de entrada, inserir o endereço do arquivo de saída, e depois vai ter mais uma parte lá para a gente determinar essa janela de recorte temporal. Tá? Então, isso aqui não é obrigatório de ter na rotina, tá? A rotina roda mesmo, que não tem essas recomendações aqui, mas é só para o usuário ali, para quem for rodar, ter informações do que essa rotina está fazendo. Tá? Ah, bom, aqui, então sempre quando for rodar um código em Python, vai ter essa parte inicial que é importar bibliotecas. Tá? Porque o Python, a linguagem Python, ele já vem com algumas funções, com diversas funções fundamentais, assim, né? Mas se a gente quiser fazer coisas a mais, assim, se a gente quiser, por exemplo, abrir curvas, filtrar curvas, trabalhar com arrays, plotar figuras, criar figuras, realizar operações matemáticas mais complexas, a gente vai trabalhar com algumas bibliotecas. Que as bibliotecas são pacotes de funções. Então, são pacotes de funções que as pessoas criaram e realizam determinadas ações. Tá? Então, as mais utilizadas, tá? As bibliotecas mais utilizadas é Pandas, que lida com data frames, que lida com tabelas, tá? Trabalha com tabelas. Essa Matplotlib, que plota, trabalha com figuras. SOS, que trabalha com questões de importar, exportar arquivos de pastas, né, de folders. A NumPy também trabalha com arrays. E a SciPy também vai trabalhar com curvas, vai ter as funções de filtro, de Butterworth, detectar picos. Tá? Então, basicamente, vão ser mais essas que a gente vai utilizar, tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando o comando import, a biblioteca pandas as como PD. Então, eu estou dando como um apelido para essa biblioteca. Então, toda vez que eu for chamar uma função da pandas, eu vou escrever, ao invés de eu escrever pandas função, eu posso escrever só pd.função. Então, o que essa linha significa? Eu estou chamando a biblioteca pandas, que eu dei o apelido de PD, ponto, e a função da pandas que eu quero utilizar. Tá? Então, isso é só porque é uma estrutura que vai aparecer bastante no código chamação, é bom, de recrutamento de funções. Pessoal, só um minutinho. Deixa eu falar aqui. Eu Eu coloquei coloquei aqui, ó, aqui, ó, no CC Hide Captions, we can choose the language. And if you choose English language, the subtitles could be below the presentation because we have some people that don't understand
Portuguese. Then I advise use CC hide captions. Eu coloquei English e está aparecendo os subtitles em inglês aqui do que ele fala, tradução simultânea. Aí eu não sei para vocês também, não, só para mim que aparece. Tá, então if you put in CC hide captions English language caption language in English, you can have subtitles in English. Sorry. Não, ótimo. Eu sigo em português? Ou eu sigo? Sim. Fácil, né? Quer falar inglês? Dá pra. Pergunta pro Tata. Tata, what do you think? In English or Portuguese? You are mute. Open your mic. Yeah. To me, as you wish. Okay. Okay, in English, if you want. Okay. Let's try. Let's try. I'm sorry for anything. Sorry for anything. Yeah. Okay, so just to so that's the function to import the libraries that have the conglomerates of functions that we have to use during the data analysis. Okay, so we have the cell, then we run the cell. And we run the cell, and it is gets a check mark, a success. So the cell have a successful running. So we have imported all the libraries that we need. Okay. So now I am defining more specific functions that I use during this data in this code, during this data analysis. As a bandpass Butterworth filter that is a bandpass filter. So it's a filter that we have to pass the raw data, the raw image data, and the low pass Butterworth filter. Yeah, we won't use this function here for EMG in this code, I think, but more for kinematic or kinetic data. And RMS function. So this function calculate the root mean square of the data. Okay, so it's a type of data analysis of EMG. And I will get more into that later when we will run this specific function. Okay, so this is another characteristic of the Python language, that we have this structure of defining functions. We write def, then the name of the function that we want to create, function name, and then we open parentheses and put the input variables of that function. I don't know, let's say variable 1 and variable 2. Comma, and enter, and another line, and inside here of that function we will write what we want to do with these variables that we are putting inside our function. Okay, so let's say here we are creating a function name that the user must put v1 and v2. So he or she needs to put two variables inside when he calls this function. And what this function we will do with these two input variables. He will sum up v1 plus v2, and we return the v3 that is summing these two variables. So let's see if this variable is function well.
I will call this function name, that's the name of the function, and I put 3 and 6. So 3 plus 6 is 9, so I should get 9. Our function name is not defined because yeah, I missed n here. Okay, so 9, yeah. So yeah, it's function, well, so 3 plus 6 is 9, 3 plus 8 is 11, yeah, but yeah, this is a way to speed up the when you run your code. So you don't have to every time to write 3 plus 8, 3 plus 9, 3 plus any number. You can define a function that will do this in a single code line. So I can have another operations inside here. I can do v3 v3 square. So I will have so here I am summing up 3 plus 8 and think 3 plus 8 should be 11. What's happening? Yeah. So yeah, okay, so here I am summing up 3 plus 8, that's 11, 11 squared, it's 121. Okay, so I'm doing more operations inside my function, and you could do any number of lines that you want to do in defining functions. So here I am defining low pass band pass Butterworth filters, low pass Butterworth filters, and the MIS array. That is the same structure that we did above, but with a bit more of line codes. So this is the initial part of the code, and from here below, I am just setting up the structure of my code, and now I am really started to run the code. So I have this part of import the data. So I will import the raw data inside my software, inside my code. So I have to put the path, the folder that my data is inside. Okay, so I will go where my data is. It's data in. Okay, so let's say that I want to open this file, Luis Flexão in path. So I will copy the path of the folder. I will put in here. Okay, so this is the path that the file is. I like to do like that to set the path of the folder here, and I just edit the path of the file in a line below, because I can put all the files of all subjects inside one single folder. Have only one data in folder, and I have the Luis subject there, the Bruna, Augusto, Mateus, Flávia, all the subjects inside one single folder. So this is a way to speed up the processing files time velocity. So I have only one. I have to set only one time the path of the file, and I just have to edit the name of the file that I want to run in this iteration of the code. So I want to run out the Luis Scott. Okay, so I will set the name of the file here, Luis Scott, and here I will change the name of the output variable. That is, now I have another subfolder that's data out. Okay, so I have the data in, that's where the data come, and the data out, where's the data have to go. I'll calculate increased. So Klaus has a
question. Why calculate increasing theory if to choose capture frequency? Okay, great question, great question. So I have Nyquist right here. Yeah. It's yeah. So yeah, just to settle your question, Klaus. Thank you very much for your question. This is a bit redundant to do this here. I is actually I don't need this variable, but because the quiz would be like it would be like not. It will be the half of the sample frequency. So if my data, for example, our electromyography have a 200 hertz sample frequency. So the Nyquist would be a half of that. So yeah, it's just a way to break down more the code line, but the code, the function, but it's not necessary. I could put this directly right here, and I will have the same result. Yeah, the Nyquist is not a usable variable here, but it's a way to break down the code a little more and to show a bit more in detail what with more details what I am doing in the code. But yeah, you're absolutely right. I don't have to do this line of code here. I could put directly the half of the sample frequency here. But I need to do that to determine the parameters of my Butterworth filter. This I have to do to normalize the low and the high cut frequencies. But yeah, but Nyquist I don't have to do that. This is an unnecessary line of code. But it's a way to set in more in details what I am doing in the code. Yeah. But yeah, perfect. So I have the input file, the input path, and the output path. And okay, so I just have to the user just have to edit this until here. There's 3 lines of code to run this code, this script. Okay, so from here you don't have to do anything, and you have to just to put the path of your computer, the file that you want to run right now, and the output path of the folder of your computer, and that's it. You don't have to do anything more. So I'll just set this here, and this is just adding the extension of the file that's that's .edf, and creating the name of the file of the output. So it's just taking the file name that you put before and adding .edf. Okay, so it's doing like that. I have the file name, that's Louis Hosky Scott, that's the file that I created before. And I overwriting the variable file name. Okay, so before it was Louis Hosky Scott. Okay, so now I am adding this 4 characters. I'm adding .edf to the end of the file name. So I am having now Louis Hosky Scott.edf. Okay, so you are because this is the name of the file, .edf. You have to put the extension. Why I don't put Louis Hosky Scott here, .edf? Why I don't create the variable name with the full name? Because all the files that I will run are .edf. So I'm trying to clean up everything that I don't need to edit. So this is to make the easier the life of the user. So he or she just have to worry about the name of the file, because .edf is in the end of the name of all the files that I want to run now. Okay, but the extension is not edf, is CSV. So you just edit here. Is txt, you just edit here. So as I have edf, I just put edf here. Okay.
then this line is putting together, joining together the folder and the file name. So I have here the full address. So I have all the path of the folder plus the file name. That's a lot of PDF in the end. That's wrong. Okay, now that's right. So this is the address of the file that I will import. And here I create the export file, the output file that will be saved as luisfoscott.idf_output.xlsx. Okay, so we will export a Excel file with the output variables. Okay, so from here down, the code more or less run alone. Okay, but you never just press buttons. Okay, you never just put the name of the file here, run the code. Okay, some data have gone out. Okay, let's run another one. No, you have to look at the data. You have to check if the raw data is okay. You have to check if the filter. You have to check if you have offset or not. You have to check if the time windows are being well cutted. You have to check everything. Okay. Because otherwise you are just pressing buttons. You are not really running scientific data. Okay, because the computer are just running mathematics in a done way without having a critical look on the data that you are putting in. So you have to always give feedbacks during your code to check if the data is being well running. Okay, so here I will open the data. Okay, I have some error. Okay, I just edit because I have two EDFs. Okay. Now here I am importing the data. As we have collected two muscles. So I have two channels. I have muscle 1 and muscle 2. Which one is biceps? Which one is triceps? I don't know. I have to know that. I have to have this written somewhere. So we have advised to have a notebook or a file where you have all this saved. Sometimes the data I can bring with the data the header with the names of the EMG with the EMG channels. With kinematics, for example, in Vicon, when we export data from Vicon, we have the name of the markers and the axis of each marker. With the ground reaction forces, we have a header with X, Y, Z. Center of pressure, we also have the header. Here, I don't remember if I have the header of the data. Probably yes. I don't know if I can open this here. Okay, yeah, no, this is odd. But okay, but I remember as we have set when we are collecting data that EMG1 is biceps and EMG2 is triceps. Okay, so here I will plot the raw data. That's the raw data. That's the data that we have collected. So blue is biceps, red is triceps. Okay, so horizontal axis is time. This is not second. This is just the frame. Okay, so I have horizontal axis is frame, vertical axis is the muscular activity, in millivolts. Okay, so the unit in the horizontal axis is frames. So as right now, so as we have collected in 200 hertz, each second we have 200 data points. So let's say here we have 50
data points. So 50, 100 data points divided by 200, we have 25 seconds. So this is 25 seconds, okay? 100,000 would be 50 seconds. So we have here 50 seconds, okay? So to get seconds, you have to divide the number of frames by the f sample. Okay, this is our our frequency of sample, the frequency of data collection for electromyography will be, we have a f sample in hertz. Okay, so in EMG will be like 2000. For kinematic, for example, we have 100. For kinetic data, like ground reaction force, we have 100. Okay, so this is more or less the usual set of f sample, but we have to know this when we import the data from this depends from the data collection instrument, but for us here is 2000 hertz. Okay, so this is the raw data. This is the data that I have collected during its Scott, yes. So what we have done during in this trial, the subject was standing still, was seated, relaxed. Then we gave him how you call caneleira? Weight, yeah. We gave him 3 kilos weight. And then he did 3 repetitions of elbow flexion in a self-selected speed. Then he relaxed for a bit more. Then he did another 3 sets of repetitions of elbow flexion in a fast self-selected speed. So this is 3 comfortable self-selected speed. This is a 3 fast self-selected speed. So he did 6 repetitions, 3 here and 3 here. Okay, so we will record 1 repetition of this. Okay, only looking at the image data. This is not ideal. The ideal is to have also a kinematic data, accelerometer data, some way to know what was really happening with the body segments during this file. So this is why you have to synchronize the kinematic data with EMG data or with ground reaction forces. So here we will report the EMG only looking at the EMG because this is only for for this class. We would use this data for any study, but sometimes we try to record the EMG only looking at EMG, but it's not the ideal scenario. Okay, but we can do we will do this here. Okay, so this is the raw data. Now I will take off the offset. Okay, Edilson, I will take off the offset. What is the offset? You can see that you have red triceps and blue biceps. I will here I have biceps and here I have triceps. Okay, so we can see that the biceps. We saw that better when we were collecting the data, but the offset is this alignment of the zero of the curve, translation in the vertical axis of the curve. So we can see that the zero is not perfect aligned with the zero here. So this is a calibration problem, probably. And the triceps, the zero is more aligned with the zero. So the offset will be this alignment in the vertical axis. So how we correct that?
as I said, in the beginning of the trial, the subject was relaxed, so he was not contracting the muscle, was not doing any voluntary force, was just tonus, basal tonus. So what we do, we calculate the first second of this trial. So we take the first 200 frames here. That is the first second that the subject was truly relaxed, and we take the mean value of this, because we take the mean value of the first second, so the mean value of the first relaxed of our relaxed moment, and we subtract all the curve from this baseline. So this will be our baseline, this first second, and take the mean of this, and we subtract all the curve of this baseline. So we get down this curve. So it's a small offset, so it's not very it's hard to see by naked eye, but sometimes it's a more important offset. So this is an important thing to do. Because this will interfere with the magnitude of the curve. This is also important in force curves. So if I have a load cell and I'm collecting, I don't know, the maximum knee section force, and I have an offset of, I don't know, 20 newtons. So the computer thinks that the zero is 20 newtons. So everything that the subject does have plus 20 newtons added. That's not force from the subject. It's just a matter of offset. So this is an important thing to do with EMG and kinetic data as well. Okay. So what I did until here, I have imported data. Okay, I have imported the raw data. I have plot the raw data. So you have to look at your data to see if everything that's here have a sense with the phenomenon that you are collecting, that you are studying. I have now took off the offset. Okay. Good. Everything good? Yeah. Perfect. Yeah. Okay. Klaus. Okay, Klaus. Yeah. Okay. All good. Okay, perfect. Yeah. So now we will burn past the data. Okay. Sometimes I have force here because this is original from a code with also force, but we only have EMG now. Okay. So now I will filter the data. So you always have to filter the data, the raw data. I personally don't like to filter the data. I like to filter the data by myself. Let's say like that. I don't like to filter the data inside with pre-processing filterings procedures. I like to see the raw data by myself. I like to see this curve. Then I filter the data as I want. Okay. Sometimes you have already inside the instrument, EMG gives you this possibility to burn past the filter, to low pass the filter, to high pass the filter when at instantaneous as you collect the data. But I prefer to filter the data because then later in the method section, I can describe exactly what I did. I can have confidence of what I have done with, in each step of the data processing with my data. So I like to take the raw data, and then here I will band pass the data. What is that? I will set one lower frequency and one high frequency, and everything that's above the high frequency and everything that's below the low frequency will be attenuated. Okay, will be cut off, will be taken off from my signal. So this is standard parameters for EMG bandpass filter. I have a low cut of 20 Hertz.
a high cut of 450 hertz and a four order filter. Okay, so I have to set these three parameters to filter my data. So here what I am doing, I'm taking the EMG. This is another tip. Okay, to while you are editing your arrays, your curves, your variable, don't overwrite it. Don't overwrite your variables because let's say image1 is my raw variable. Okay, it's what I have imported from my original file, image1. I don't I let image1 untouchable. Okay, I don't overwrite this variable. So when I take off the offset of image1, I create a new variable, image1 underline offset. Okay, so I have image1 raw and I have image1 offset. Okay, so I have the offset without the offset. Now I will take this image1 offset and I will filter this. So and now I created a new variable, image1 filtered. Why I say this? Because sometimes you want to, below your code, you want to get access to your offset variable. You did some filtering in some part of your code, and you want to take again your raw data or your offset data or some your variable at some point of your code that was in a very high moment of your code. So it's very useful to not delete this variable, to not overwrite it. Just create a new variable from your original variable, and you're keeping track of everything that you are doing to your curves, to your variables. Okay. So here I am filtering. I am Butterworth bandpass filter. Okay, this is a function that I have created high above in the beginning of my code. This is bandpass filter. Okay, so for this function, I have to insert the data. That's the curve that I want to filter. I have to determine the low cut, the high cut, the FS is a sample frequency, and here I have settled a default order of 5. So if the user don't put an order here, the code will assume that the order is 5. But if he put another order, we use the order that the subject have inserted. Okay, so I can set default values for these variables. Okay. Let's go. So here I will filter my curve. Okay, so it's a 20 hertz to 450 hertz bandpass filter with a 4 order. I will filter my biceps to channel 1 and my triceps is channel 2. And here I will plot my filtered curves. Okay, so yeah, so this is the curve. I have EMG raw, offset, pass band filter. Okay, so I am tracking everything that I am doing with this data. So it's a raw data that was passed on offset and have passed on a pass band filter. Okay, so yeah, this seems okay. But let's mess a bit. I don't know. Let's pass a 20 to 50 filter. Okay, just to see what happens with the curve. Yeah, seems more or less okay. Let's pass a low pass filter, for example. Let's pass a low pass filter in an EMG data and see what happens. Okay, this is a way just to play with your data, okay, and see what the filters do with your data. So I have only this.
let's do this for the both muscles. I will pass a 20 Hertz low pass filter. Okay, so I have some odd oscillations. Okay, so this is a sometimes you can low pass your EMG data. Some procedures you do that, but for here we'll only use a passband filter. Okay, so in EMG I am bandpass filter 420 to 450. Okay, now I will record the data. Okay, I will try to by eye to record a repetition of elbow flexion, elbow extension. Okay, I will try to record a full repetition. Here at the as you remember, here in the three first was at a comfortable self-selected speed, so it was a more slow repetition, and the three last was at fast condition. So they were more fast, more vigorous contractions. So by eye, it's easier to see the last three to record the one of the last three. Okay, how can I do that? I will set the record start frame, record end frame. Okay, so remember that here we have the frames. This is not second. Let me change the unity. Okay, so this is below is not second. These are frames. So this is 100,000 frames. 150,000 frames. So I have a frame unit. So I can set where can I record this file, and I record either from biceps and from triceps muscles. So let's say that I want to record from 100,000 to 150,000 frames. Let's see that. Okay, I have more than one repetition here. I have the three repetitions. So if I want to take only one, this is not okay. I will take them because later I will run the root mean square. I will take the mean value of that. So okay, this is not one repetition. Probably I have to put this more to the left and this way more to the left. Okay, so let's put this. Let's try here. So this is more like a error and trial way to do. Okay, a bit more over there. Okay. Let's say okay, yeah, almost. I can put even. Okay. Yeah. Maybe this is way over here. I put more 500. Yeah. Okay. This seems nice. Yeah. Let's say this is one repetition. Okay. This is the first repetition of the fast self-selected speed condition. Let's plot only this. I want to record. Let's do like a zoom on that. Let's do a zoom. Okay. Window. See that I create a window of each figure of each curve. Okay. So this is a zoom of this window. Okay. I like zooming in of this record window. So I have
6,000 frames. Yeah, 6,000 frames. Yeah, okay, yeah, 6,000 frames, more or less. And maybe this is the start of the contraction. Okay, you see like a baseline here in the start. Then the subject started to flex the elbow. He did the concentric phase, then probably here ended the concentric, and then here we have the eccentric phase, and in the end we have another baseline. Okay, so again, this is not ideal. I just look at the EMG. Ideally, I will have also kinematic data like a joint angle curve, a position angle curve. Then I can say, okay, from here he starts to flex the elbow, then until here, then here he starts to extend the elbow. So this is concentric and this is eccentric phase. But yeah, this is why you have to, ideally, it's better to have synchronized kinematic data, movement data of any kind to better understand what is happening in your image in each time point of your trial. Okay, but yeah, by eye, I will say that's okay. That's I have reported more or less well my trial. But let's say I want to take just the concentric phase. I will take more 3,000 to the right. This window, it's far to the. I take more left. It's far to the right. I try to take only the concentric phase. Okay, more 500. Just a second. Yeah, okay. Let's say this is this is baseline plus concentric. Maybe I can take more off the baseline. Yeah, everybody agrees. This is probably baseline. Let's take a T0 for the adjustment anticipatory postural adjustment and compensatory postural adjustment. This here I can determine the start of the movement. So I have baseline, then I take the start of the movement. Yeah, let's do that. Let's do that. Okay. So this was not let's say this was not prepared. Let's do that now. So okay. So Danielle, I think Danielle will study postural adjustments, Ibra force, Ibra maybe. Okay, so how can I determine it? That I want to set the start of the contraction of the muscle. This is the definition. I want to determine when the agonist started to contract, when the instant when the agonist, the biceps brachialis, for this case, starts to contract. So how do I do that? I take the baseline, the mean value of the baseline, and the standard value of the baseline, and then I calculate when the muscle activity goes up from the mean value plus 2 standard values of the baseline. Okay, so yeah, maybe I will also do another thing. I will take the absolute value of this. So this is rectification. Remember from the first class, we have a rectification of the signal. This is when I take the absolute value of the signal. So the raw EMG, I have positive and negative, positive, negative. Now I will take the absolute value. I will rectify. I will take the absolute value of my signal. So how I do this? How do I do this? Like that, taking the absolute value of my signal. This is a way. This is how you took your absolute value
of the signal. So let me plot that just to see if I'm doing everything okay. So always plot what you are doing to check if you are doing what you want to do. Okay, so I have now my rectified signal. So I have only positive values. I had before positive and negative values. Now I have only positive values. So this is my rectified signal. This is my absolute value signal. Okay. Now let's set the start of the elbow contraction of elbow flexion movement. Which muscle of this flexion, biceps or triceps? Okay, the biceps is the muscle that does elbow flexion. So I will take this as my agonist of the movement. Okay, so I will take the baseline of my curve. So I take like until 500. Okay, so this is the baseline. So until here the muscle was silent, more or less silent. Yeah, the subject was not doing was not generate force at this till 500. Okay, so this seems a good baseline. Then I take the mean value of that. This will make sense in a second. I take the mean and the standard deviation of my baseline. Okay, so what I did, I calculate the mean and the standard deviation of the biceps. So the mean value of the baseline is 43. The standard deviation is 33. So T0 equals mean value plus 2 times standard deviation. So when the biceps brachialis goes up 109 millivolts, I can say, okay, now it's contracting. Okay, now the elbow flexion started. Okay, because I have mean value plus 2 times standard deviation of the baseline. When the contraction